In this edition, we travel to Pakistan's Tharparkar Desert to meet a special truck driver. When Singhari was handed a pamphlet advertising vacancies for truck drivers, she noticed that the position was also open to women and decided to give it a try. Singhari has become an inspiration to other women in her community. Not far from Phuket, one of Thailand's tourist hotspots, are mangroves drenched in salt water and teeming with life. In the past, these mangroves were regarded as a nuisance. Today, their status has changed completely thanks to growing awareness of their ability to store carbon and aid in the fight against climate change. Join us as we explore this super plant. मेरा नाम सिंघारी है। ये हमारा घर है, गांव है जिंदोदर्श। सर यहाँ पे तो मुश्किलात बहुत है। यहाँ तो बाराड़ी है, थर थर इलाका, वारी का इलाका है। तो हमने घर बनाया, सारा ये हाथ की मेहनत से बनाया है। मिट्टी का है, कक्कों का है, सारा हम हाथ की मेहनत की है। ये तो मुश्किलात बहुत है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, 8-7 साल के, वो भी लकड़ियाँ ढूंढे सा इकट्ठे करके ले आते हैं। स्कूलें थी नहीं, खवातीन के बहुत अस्पताल नहीं है। This is the arid heart of the Tharparkar Desert in southeastern Sindh province of Pakistan. Here, the scorching sun and shifting sands are not the only challenges faced by the residents. In the past, deep-rooted patriarchal norms discouraged women from pursuing careers considered men's work. Beyond these communal challenges, Singhari faces daily battles. In a region where water is scarce, electricity is a luxury, and life is a relentless struggle. But Singhari has emerged as a beacon of hope and change. In 2016, several Pakistani private companies and China Machinery Engineering Corporation jointly started a coal mining project in the Thar coal field. And Singhari's journey began when she heard about a recruitment drive for women drivers. This sparked a fire in her heart, and she set out on a path to break stereotypes and become the first female dump truck driver in her village. तो हमने सुना, उसने पेपर भेजा था, उसमें लिखा था तो हम फीमेल को जॉब दे रहे हैं। तो जो बाराड़ी की जो फीमेल है, वो कोई जॉब करने के लिए कोई तैयार हो तो हम जॉब देते हैं। तो हमने वो पेपर देखा, पढ़ा और गाड़ियों में, लारियों में गांव तक भेजा था। तो उसलिए हम वो पेपर देखकर तो हम साइड पे आए, हम एंट्री करवाई, फार्म भरवाया। उस फार्म के वो हमको तो सारा बताया, ऐसा ऐसा ये जॉब है, ये कोई करना चाहते हैं तो हम देते हैं। तो हमारे लिए तो मौका आ गया। Initially, she faced some opposition from her family and her traditional Hindu community, but found allies in unexpected places. Singhari's journey led her to a new life. When we started this project, we
approach these females with from their door. We convinced their families, their husbands, their parents, their sons or brothers, like that this is not a taboo, and we can do each and everything. These females can do each and everything. हमारे लिए तो बाराड़ी में कोई ऐसी कोई जॉब वॉब नहीं थी, तो इदारे बिदारे कोई होते थे तो भी वो इतने अच्छे नहीं होते थे जॉब के लिए। तो इसलिए हम मेट्रिक करके घर बैठे थे। हमने तो कभी सोचा नहीं था। हम तो जब ये जो गाड़ी चल रहे हैं इसमें चढ़ते हैं तो भी हमारा दिमाग घूम जाता था। जब हम गए थे इंटरव्यू के लिए तो मैडम ने मुझे फ़ौरन उस टाइम में मुझे ट्रक में बैठाई। चढ़े सीट पे स्ट्रिंग पे बैठ गई तो मैडम हंस के बोला आप पीछे जाओ। तो हम पीछे गई। मैडम आप बेटी, मैडम को उस टाइम भरोसा लगा था ये गाड़ी चलाएगी, तो हम पीछे बैठी, मैडम आगे बैठी। मैडम ने गियर दिया, मैंने देख रही थी। मैंने बोला लगता है मुझे ये जॉब मिलेगी। साथ ही पढ़ रहे हैं। 5 बच्चे तो हमारे 4 इंग्लिश में आ गए, तो वो तो दूर जाते हैं स्कूलें दूर होते हैं। हम ड्यूटी पे होती हैं तो हम 6 बजे ड्यूटी पे जाती हूँ तो 3 बजे वापस आ जाती हूँ। बाद में मेरे बच्चे है घर, मेरे घर वाले है घर, मेरा घर वाला संभालता है बच्चे, घर बैठा है तो मेरे बच्चियाँ हैं माशाल्लाह। 29,000 सैलरी है हमारी 1 महीने की। 4 लीवें हैं 1 मंथ की। 4 लीव जब नहीं करते हैं तो उसकी भी वो पता नहीं टिपल देते हैं कितनी, अचर की दिहाड़ी उसमें लगाते हैं। हाँ मैंने खुद बनाया। इसमें मेरे घर वाले के 1 रुपया भी इसमें नहीं है, खर्चा मेरा है खुद का। अभी वो भी बोल रहे हैं कि हमने छोड़ी, अभी मैंने जो जॉब नहीं छोड़ी हो तो अभी हम आपके बराबर में हूँ। But Singhari's journey was not without the support of her husband, Morumal. तो इसने बोला ये गांव वाले ये हमारे को बरादरी वाले बोलेंगे। मैं बोले ये बोलते रहे, ये बेनज़ीर को बोलते हैं तो बेनज़ीर अपना बड़ा काम कर ले। बेनज़ीर को बोल रहे हैं ना तो तुम, मैंने बोला तो काम अपना जारी, हम दोनों मुतमन है एक दूसरे में, तो तीसरे बंदे का कोई काम है नहीं। मेरी बच्ची 8वीं में पढ़ रही है ना, अभी वो उनका बोला मैं जब ये हवाई जहाज चला रहे तो मैं भी हवाई जहाज चला सकती हूँ। Singhari's story is a testament to the power of determination, education, and the unwavering support of her family. In the heart of the Tharparkar Desert, where challenges are countless, a light shines brightly, showing that with hard work and belief, one can overcome even the most formidable obstacles. In the end, Singhari's journey is a story of hope and inspiration, a beacon of change that shines in the desert. एक जैसे दिन की सूरज की चांद की रोशनी है, ये पढ़ाई तो रोशनी, पढ़ाई है तो इतनी दुनिया पहुंच गई है। जब पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं है। वो भले आँखों हो, पढ़ाई नहीं है तो आँखों नहीं है, दुनिया सारी अंधी है। Up next, we explore Thailand's mangroves and find out why this ecosystem is so valuable for countering climate change. For some, the party begins early and continues long into the night. Think of the holiday island of Phuket, and for many, this might be what comes to mind.
But just a few kilometres away, there's a different world, a much more tranquil coastline. Gnarled, twisting mangroves bedded in mud, rinsed by salt water. Areas that are breeding grounds for mosquitoes and were once dismissed as near worthless swamps. In many places, mangroves have been ripped out and discarded. Up to a quarter of the world's mangroves have already been lost. But all that is changing. The status of the humble mangrove has received a major upgrade. It's gone from stinky nuisance to superplant. That's because the mangrove is now seen as an important weapon in the fight against climate change. The plant absorbs huge amounts of carbon dioxide from the atmosphere, and when its leaves and branches fall into the sticky mud, they're preserved intact, trapping the CO2 inside. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะถูกดูดซับเข้าสู่ลำต้นของเข้าสู่พืชไม่ว่าจะพืชบกพืชน้ำหรือใดๆก็ตามเนี่ยนะคะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าโฟโตซินเทซิสแต่ว่าในส่วนของป่าชายเลนก็จะแตกต่างกับป่าบกทั่วไปในขณะที่ป่าบกทั่วไปเนี่ยดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะเก็บรักษาไว้ที่ลำต้นที่รากที่ต้นที่ใบของมันเป็นส่วนมากและก็พอต้นไม้เหล่านี้ตายลงก็จะมีการปลดปล่อยหรือรีลิสคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศในขณะที่ป่าชายเลนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะสามารถที่จะดูดซึมหรือเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในส่วนของลำต้นของใบได้แต่ส่วนมากแล้วคาร์บอนไดออกไซด์มันจะถูกเก็บอยู่ที่รากแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในดินหรือเซดิเมนต์ต่างๆที่อยู่รอบๆรากซึ่งก็จะสามารถดูดซับได้มากกว่าป่าบกโดยมีรายงานว่าป่ากงกลางเนี่ยสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าบกเนี่ยประมาณ 5-10 เท่าค่ะแล้วก็มีรายงานวิจัยบอกว่าถ้าป่าชายเลนบริเวณนั้นไม่ถูกรบกวนคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะ stay there forever ก็คือจะอยู่ที่รากหรือบริเวณรอบๆรากนั้นตลอด This is the fishing village of Mangroves on Phuket's east coast. This man, Prasert Rit Raksa, is leading the rehabilitation of the mangroves here. In the past, villagers were granted a government concession to cut down the mangroves and turn them into charcoal for cooking. Mangrove charcoal is prized by restaurants because it burns slowly and produces little smoke. But when the tree's ability to capture CO2 was discovered, the concession was revoked with an order to reinstate what had gone, no longer dismissed as swamp, but redesignated as valuable forest. Mangroves also help to create a marine ecosystem that supports hundreds of species of fish, crabs, insects and small animals. ไปได้เดินกินไปได้ร้านนั้นไปเล่ไปทำอะไรในทะเลอ่ะถูกทำลายแล้วนะครับตั้งแต่ปี 2533 ถึง 2539 ซึ่งเป็นช่วงสัมปทานของโครงการของภาครัฐนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาชุมชนในเรื่องของการขาดหายไปของอาหารทะเลซึ่งจะมีผลกระทบกับคนในชุมชนเพราะว่าอาชีพหลักส่วนหนึ่งก็คือการทำประมงใช่ไหมครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาตรงนั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นผู้นำสมัยนั้นเป็นผู้นำทางศาสนานะครับก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหาวิธีแก้ก็คือการที่เราจะต้องหาพันธุ์ไม้เพื่อมาปลูกทดแทนในโครงการเหล่านี้นะครับเราก็เริ่มที่จะปลูกหลังจากปี 39 ก็ปลูกมาเรื่อยๆนะครับจนทำให้มีความอุดมสมบูรณ์พออุดมสมบูรณ์เสร็จเนี่ยมันก็เลยทำให้กุ้งหอยปูปลาที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง Mangroves were also removed to make way for fish and shrimp farms, thought to be more lucrative for the community. But now the farms have been moved to the river, where floating pontoons support hanging nets. ชาวบ้านบางโรงร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังเพื่อไม่ต้องกลับไปหาปลาข้างนอกแล้วก็รับซื้อปลาชาวบ้านแล้วมาดูแลอยู่ในกระชังสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน
To ensure sustainability, a level of protection has been agreed. Locals can cut down the mangroves to repair their homes or businesses, but not to sell and make money. Preserving this traditional style of living has an added benefit. Villagers are attempting to lure tourists away from the beaches to visit their community and explore the slower pace of its age-old ways. พอเมื่อไหร่ที่ป่าชายเลนสมบูรณ์นะครับการท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามานะครับเรามองว่าเมื่อตอนที่เรามีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่มีกุ้งหอยปูปลาแล้วเราก็ยังมีพวกจำพวกลิงแสมเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งผมมองว่าภูเก็ตเนี่ยในพื้นที่ที่จะสามารถเข้าไปดูป่าชายเลนที่สวยงามได้โดยง่ายนะครับในภูเก็ตเชื่อมต่อคือเราก็เหมือนกับว่าเราเอาป่าชายเลนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายรายได้การกระจายกิจกรรมผ่านกิจกรรมในหมู่บ้านอีกหลายๆจุดแต่ว่าเอาป่ากงกลางตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นโดยเฉพาะร้านอาหารที่เรามีอยู่เนี่ยคอยบริการนักท่องเที่ยวเรื่องของอาหารที่มีความอร่อยสดสะอาดแล้วเนี่ย Mangroves are also excellent at preventing soil erosion. They hold the ground in place during storm surges, reducing wave energy. Coastlines protected by mangroves fared far better in natural disasters, such as the 2004 Indian Ocean tsunami and when Typhoon Haiyan struck the Philippines in 2013. แล้วป่าชายเลนไม่ใช่เฉพาะแหล่งวางไข่แหล่งอาหารแหล่งหลบภัยตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลแล้วนะครับเรายังได้รับผลประโยชน์อีกตัวหนึ่งที่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันสิ่งที่มันเกิดวิกฤตช่วงนั้นคือสึนามิปี 2547 แล้วก็เกิดสึนามิแต่ว่าด้วยที่เรามีป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์เหมือนกำแพงธรรมชาตินะครับก็ทำให้เกิดการชะลอน้ำไม่ให้เข้าสู่หมู่บ้านนั่นคือประโยชน์อีกทางหนึ่งที่เรามองว่านอกจากกุ้งหอยปูปลาแล้วเนี่ยเรายังมีในเรื่องของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ในอนาคต A report by the United Nations Environment Programme estimated mangroves bring an environmental benefit that can be costed at around $60,000 per hectare per year. In Southeast Asia, up to 30% of the fish caught depend on a mangrove ecosystem. That rises to almost 100% for certain species, including some shrimps. คิดว่าประชาชนหรือผู้คนทั่วโลกในปัจจุบันนี้ได้ตระหนักถึงแล้วก็กำลังพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะ It's a big turnaround for a plant, once seen as little more than an inconvenience. For Assignment Asia, I'm Martin Lowe in Phuket, Thailand. Follow us on social media to contribute story ideas and share your thoughts.